Hi everyone, good evening. Welcome to today's live session, and I hope all of you are doing well. And today's session is going to be one of the most important physics revision sessions for every class 10 CBSE student preparing for 2027 board exam. Okay, ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പ് 25 മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബോർഡ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫ്രം ടു ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് വെയിറ്റേജ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ as well as human eye and the colorful world. These chapters together contribute a significant number of marks in the board exam every year. എല്ലാ ഇയറും അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർക്കാണ്. And more importantly, they test your conceptual understanding, not just your memory. So we'll be discussing all the type of major questions that will be asked from this chapter. All right. So before we begin with the chapter, there are a few things that we gotta recollect, or a few things that we gotta understand. Most of the students making a common mistake and they study the theory, they memorize the formulas, they solve a few NCRT questions, but in the in board examination the questions are never asked exactly like the textbook fully ചോദിക്കില്ല. Instead, what does the board ask? Application based questions, competency based questions, case study, assertion, reason, diagram based questions. Today's session has been designed exactly according to that pattern ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ പോകുന്നത്. We will not be simply solving the questions. For all questions we'll understand the concept behind it, why CBSE asked it, the common mistakes students make, important formulas, diagram interpretation, and then finally solve the question step by step exactly like you should write in the board examination. Okay, and when you're attending the session, keep a notebook, a pen, and calculator is not required. Okay, because if I'll solve each question, pause for 1 minute, try to solve it yourself, compare the answers. This method will improve your confidence much faster than simply just watching the live session. Okay, so by the end of this live session, you should be able to draw ray diagrams correctly, solve numericals a bit more confidently, identify which mirror or lens is being used in a question, avoid sign convention mistakes, understand image formation, explain the defects of vision, atmospheric phenomena you'll be able to remember, and that's it. Okay, so before we start, before we go to the questions, we'll do a quick formula recap. All right, so from light, reflection, and refraction, these are the most important formulas that you got to remember. The first one, the laws of reflection that we know: an incident ray, a reflected ray, and a normal would be there. We know the angle of incidence is equal to angle of refraction, and likewise all lie in the same plane. That was the law of refraction. Then the plane mirror formulas. In case of plane mirror എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സിംഗ് മിറർ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്, നമ്മൾ മിററിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇമേജും അതേ ഡിസ്റ്റൻസ്, നമ്മൾ ദൂരോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് വുഡ് ഓൾസോ ഗോ ബാക്ക്വേർഡ്. സോ ദ സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി വി ഗോട്ട് ടു റിമെമ്പർ ദീസ് ഫോർമുലാസ് ലൈക്ക് മിറർ ഫോർമുല 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u എന്നുള്ളതും, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജും ഒബ്ജക്റ്റും തന്നേക്കുവാണെങ്കിൽ വി ഡിവൈഡ് ഇറ്റ്, ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇറ്റ്. That's how we find the magnification. And if the image distance v and object distance u is given in case of a spherical mirror, let it be concave mirror, let it be convex mirror, any kind of spherical mirror ആയിക്കോട്ടെ, how do you do it? You divide it. You calculate it by substituting minus v by u. Okay, then refractive index in the formula we have learned it. N is equal to C by V, and C is used when one of the medium is what? Air or vacuum. If it's not air or vacuum, നമ്മൾ എന്ത് formula use ചെയ്യും? N21 is equal to N2 by N1 or V1 by V2 എന്നുള്ള formula നമ്മൾ use ചെയ്യും. Snell's law of angle of refraction. Snell's law in the refractive index is a ratio of sine of angle of incidence by sine of angle of refraction. Right? അതിന്റെ കേസാണ് n1 sin I is equal to n2 sin R എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. Then what remains? Then from this part, apparent depth and real depth.
mu is equal to, how do you calculate the refractive index? Real depth by apparent depth formula use ചെയ്താൽ മതി. Then that's it. Then power നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു 1 by f എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല we have learned for power. And the same, ഇപ്പോൾ mirror ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ we use mirror formula 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. If lens is given, we use lens formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. These are the basic formulas you got to keep in mind before we start with the chapter. Okay, so we can start now. We'll start with the first question. Let's see the first one. An ambulance has the word ambulance written in reverse on its front. Using the concept of lateral inversion, explain why this is done. If a plane mirror is replaced by a concave mirror, will lateral inversion still occur? Justify your answer. So read that one question for yourself also. Okay, so first of all, we need to understand the concept of reflection over here. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് you need to understand what reflection is. Reflection എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? When light falls on a smooth shiny surface like a mirror and it bounces back onto the same medium. വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റ് അതേ മീഡിയത്തിൽ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിനോമിനൻ ആയിരുന്നു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് as an example ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what can we write? A plain mirror or a mirror in your dressing table അല്ലെങ്കിൽ ഒരു calm water or a polished steel. All these are examples of what? Reflecting surfaces. Laws of reflection, we said angle of incidence is equal to angle of reflection, incident ray, reflected ray, normal all lie on the same plane എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഫ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഇസ് റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ കോൺകേവ് മിറർ എന്നാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താ? പ്ലെയിൻ മിറർ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇമേജ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണ്, സെയിം സൈസ് ആസ് ഒബ്ജക്ട്, ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദി മിറർ, ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ക്യാരക്ടർ. സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് മിറർ നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് നിന്ന ഇമേജ് അടുത്ത് ഫോം ചെയ്യും, ദൂരെ നിന്ന ഇമേജ് ദൂരെയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് അല്ല, വി സി ആസ് സച്ച്. സോ ഇങ്ങനെ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണ്, ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ്, സോ ഇറ്റ്സ് വിർച്വൽ. So equal distance between the object and the mirror and the image as well as the mirror. പിന്നെ laterally inverted ആയിരിക്കും, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. സോ അതായിരുന്നു പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? When I stand in front of the mirror, does it become upside down? തലതിരിഞ്ഞാണോ നമ്മളെ കാണുന്നത്? No. ടോപ്പും ബോട്ടവും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും? ഇല്ല. Then what is lateral inversion? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. സോ ഇഫ് ഐ റേസ് മൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്, വാട്ട് ഡസ് ദി ഇമേജ് അപ്പിയർ ടു റേസ്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്. അതാണ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ambulance has the word ambulance written in reverse on its front. Using lateral inversion, explain why. And if a plane mirror ആണ് കോൺകേവ് മിററിന് പകരം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒക്കർ ചെയ്യുമോ എന്ന് ഇതാക്കാം. ആദ്യം ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ്, ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ, റിയർ വ്യൂ മിറർ. ഇനി സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ വൈ ഇസ് ആംബുലൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ റിവേഴ്സ്? ഡ്രൈവർ റിയർ വ്യൂ മിററിലൂടെ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ്. സിൻസ് ദ വേർഡ് ഇൻ ദ ആംബുലൻസ് ഇസ് ഓൾറെഡി റിട്ടേൺ ഇൻ റിവേഴ്സ്, മിറർ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ വീണ്ടും റിവേഴ്സ് ചെയ്യും, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പിയർ ഇൻ ദി കറക്റ്റ് ഫോം. As a result, drivers can immediately recognize the ambulance and give way. Okay, അതിനു വേണ്ടിയാണ് റിവേഴ്സിൽ എഴുതുന്നത്. Okay, so this is exactly how you should write for the board exam. Don't simply write because of lateral inversion. ആ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അവിടെ പാർട്ട് ബി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിൽ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ ഒക്കെ ഇൻ എ കോൺകേവ് മിറർ? സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതലും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, ദേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സേ നോ. വൈ?
കറക്റ്റ് ആൻസർ യെസ് ആണ്. എല്ലാ മിറേഴ്സും പ്ലെയിൻ മിറർ ആയിക്കോട്ടെ, കോൺകേവ് ആയിക്കോട്ടെ, കോൺവെക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മിറേഴ്സും ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹൗവർ എന്താ അവിടെ ചേഞ്ച് വരാം? സൈസ് ഓഫ് ഇമേജ്, പൊസിഷൻ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ ഓർ വിർച്വൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇമേജിന്റെ പൊസിഷൻ, all these characteristics may change. That's the only thing that changes. Lateral inversion remains same for all the kind of mirrors. Okay, so the same question can be asked like how? Why is police sometimes written on police vehicles? ആൻസർ ചേഞ്ച് ചെയ്യോ? ഇല്ല. ആംബുലൻസിന്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ആംബുലൻസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം വാട്ട് ക്യാൻ യു റൈറ്റ്? പോലീസ് എന്നുള്ളത് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. So that's what's written over here also. Those are the key concepts. Why is reverse lettering? We discussed lateral inversion concave mirrorസിലും happen ചെയ്യും, in all mirrorസിലും happen ചെയ്യും. We said so key concept എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ lateral inversion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ upside down inversion അല്ല. It means the left side of the object appears right and vice versa. Okay, so that's the first question. I hope it is clear for all of you. Okay, the next one. The next one is a numerical question. An object is placed at a distance of 18 centimeter from a concave mirror of focal length 12. Find the position and nature of the image using mirror formula. Draw the ray diagram. If the image is moved 6 centimeter closer to the mirror, what changes would you observe in the image? Explain with reasoning. Okay, so what all data are given over here? Firstly, object is placed at a distance means എന്ത് ഡേറ്റ തന്നേക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, യു തന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? യു ഇസ് -18 ഓവർ ദ യു -18 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫ്രം എ കോൺകേവ് മിറർ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 12. കോൺകേവ് മിറർ ആണ്, സോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ -12 centimeters. Since it's a mirror, we use what? Mirror formula. 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. That makes it 1 by -12 is equal to 1 by v plus 1 by -18. On solving, you'll get 1 by v is equal to -1 by 36. From it v equals what? -36 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? -36 മീറ്റേഴ്സിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. സോ അതിന്റെ റേ ഡയഗ്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ, ഇമേജസ് ഫോംഡ് ബിയോണ്ട് സി. സി object distance is what? -18 centimeter. Object distance in the sense distance between object and the principal axis, as well as focal length എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? f is 12 centimeters over here. Okay, so ray diagram, image is formed beyond C. Real ആണ്, in front of the mirror ആണ് image form ചെയ്യുക. Inverted and image എന്ന് പറയുന്നത് like we already said, between object, when the object is placed between f and 2f, image is formed beyond C and its nature is magnified. ഇനി ഇമേജിനെ നമ്മൾ അവിടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, if the image is moved 6 centimeter closer to the mirror, what change would you observe in the image? Explain with reasoning. അതാണ് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. സോ എങ്ങനെ നമ്മളത് ആൻസർ ചെയ്യും? See, object 6 centimeter closer കൊണ്ടുവരാണ്. When object is at focus, ഒബ്ജക്റ്റിനെ between C and F ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ. What change if object is moved 6 centimeter closer in the sense when the object is at focus now at 12 centimeter. 12 centimeter എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 6 centimeter closer എന്ന് പറയുമ്പോൾ 18 ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ ഇമേജ് ഫസ്റ്റ് മിറർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. തിരിച്ചൊരു 6 centimeter closer കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാവും? 12 ആവും, റൈറ്റ്?
12 എന്ന് പറയുന്നത് മിററിന്റെ എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ്. സോ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയായി ഇപ്പോൾ ഫോക്കസിലാണ്. സോ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോക്കസിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. യു ഹാവ് ലേൺഡ് ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുക. റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Question number 3 now. A convex mirror uses a convex mirror is used for rear view in automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of image. Why a convex mirror is preferred as rear view mirrors? Okay, so convex mirror എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Bulged, the mirror that is bulged outwards. ഒരു സ്പൂണിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. Just like that. That curved outer surface makes all reflected rays എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും? Spread away from each other. അതുകൊണ്ട് we call this mirror as what? We call this as diverging mirror എന്നാണ് നമ്മൾ concave mirrorനെ sorry convex mirrorനെ പറയാം. And what mirror is a converging mirror? Concave mirror. Diverging mirror, convex mirror. And how does convex mirror form images? അതായത് ലൈറ്റ് റേസ് വെൻ പാരലൽ റേസ് സ്ട്രൈക്ക് ദ മിറർ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ദ റേസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്യും. ഇഫ് യു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദീസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ബാക്ക് ദേ അപ്പിയർ ടു അറ്റ് എ പോയിന്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ. ആ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ്. Okay, so notice something over here. The rays അവർ actually meet ചെയ്യുന്നില്ല. They only appear to meet. Therefore, convex mirror always forms എങ്ങനത്തെ image? A virtual image, erect, diminished and behind the mirror ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യാം. So, കോൺവെക്സ് മിററിന് 4 പെർമനന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ റിമെമ്പർ ചെയ്ത വിർച്വൽ എറക്ട് ഡിമിനിഷ്ഡ് സ്മോളർ ഇമേജ്. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് മെമ്മറി ബെഡെന്ന് റിമെമ്പർ ചെയ്താൽ മതി വിർച്വൽ എറക്ട് ഡിമിനിഷ്ഡ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വൈ ഡു വി യൂസ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് ഇൻ വെഹിക്കിൾ? ഇതാണ് ഏറ്റവും എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. തിങ്ക് അബൌട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് എ കാർ. വുഡ് യു ലൈക്ക് എ മിറർ ദാറ്റ് ഷോസ് ഓൺലി വൺ വെഹിക്കിൾ? അല്ലല്ലോ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ വരുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ഫുള്ള് കാണുന്നുണ്ട്. ഓർ വൺ ദാറ്റ് ഷോസ് മെനി വെഹിക്കിൾസ് ബിഹൈൻഡ് യു. വൺ വെഹിക്കിൾ ഷോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കൂടുതൽ വെഹിക്കിൾസ് നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്നത് ഷോ ചെയ്യുന്നതിനെ ആയിരിക്കും. ഒബിയസ്ലി യു വോണ്ട് ടു സീ എ ലാർജർ ഏരിയ. സോ കോൺവെക്സ് മിറർ പ്രൊവൈഡ്സ് വാട്ട്? എ വൈഡർ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഫോംസ് സ്മോളർ ഇമേജസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബാക്കിൽ വരുന്ന വെഹിക്കിൾസിന്റെ. സോ നമുക്കൊരു വൈഡ് ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിൻസ് ദീസ് ഇമേജസ് ആർ സ്മോളർ അല്ലെങ്കിൽ diminished, more objects fit into the mirror. This allows the driver to see a much larger portion of the road behind the vehicle. So that is why convex mirrors are used as what? Car rear view mirrors അല്ലെങ്കിൽ side view mirrors or bus mirrors ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So write this sentence. Examine ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ what would you write? A convex mirror provides a wider field of view because it always forms virtual erect and diminished image എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനിയാണ് മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ്. A car uses convex mirror as a rear view mirror. Rear view mirror, that concept we explained right now. And ഇവിടെ ബാക്കി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും we said. So we have a clear idea of what the characteristic of the image form would be. Right now, ഇനി we need to start with the numerical part. So അതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് +3. ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. R is equal to 2f or f is equal to r/2. From that you will get f as what? 3/2. That's 1.5. കോൺവെക്സ് ആണ്, സോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതൊരു മിററും ആയിക്കോട്ടെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഈ മിററിൽ നിന്ന് a bus is located at 5 meter. So bus ആണ് അവിടുത്തെ ഒബ്ജക്ട്, so that distance is 5. Now find the position, nature and size of image. Okay, mirror ആണ്, so we use what? Mirror formula 1/f is equal to 1/v plus 1/u. That is 1/f we know 1/1.5 is equal to 1/v plus 1/-5. On solving you will get v as what? 15/13 അല്ലെങ്കിൽ 1.15 meters എന്ന് പറയും.
And also ഇവിടെ what is asked again, magnification ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Magnification formula is minus v by u. So minus 1.15 by u is what? Negative 5. On solving you will get m as positive 1. Positive value ആയിരിക്കും കിട്ടുന്ന 0.23. ആൻഡ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 0.23 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 അല്ലേ? ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ദ ഇമേജ് ഇസ് വാട്ട്? വിർച്വൽ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും. So you got the position of image V 1.15, nature കിട്ടി എങ്ങനെയാ? Virtual erect and diminished, and size of image like we said. ഇനി why are convex mirror preferred as rear view mirrors? Like നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ they provide a larger field of view. The driver can see more traffic behind. Okay, അത് വേണം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ. So that's the third question. Moving on to the fourth one now. Assertion reason. In a new Cartesian sign convention, the focal length of a concave mirror is negative and that of a convex mirror is positive. Reason: the focus of a concave mirror lies in front of it, whereas the focus of a convex mirror lies behind it. Okay, അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന explanation for that question. So let's see. Read that question once. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോൺകേവ് മിറർ പറഞ്ഞു, കോൺവെക്സ് മിറർ പറഞ്ഞു. സോ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ, വേർ ഇസ് ദ ഫോക്കസ്? ഫോക്കസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? മിററിന്റെ ബിഹൈൻഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് സൈഡ്. റൈറ്റ് സൈഡ് ആകുമ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ കൺവെൻഷൻ അതെങ്ങനെയത്തെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക? അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ കൺവെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വുഡ് ബി വോട്ട്? പോസിറ്റീവ്. റേ ഡയഗ്രാം ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി. Whereas if we imagine a concave mirror, അതിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മിറർ ആണ്, മീൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, റൈറ്റ്? ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൗ ഡു വി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്? നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്. സോ അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. So concave mirror, a convex mirror. Concave mirror, let's say an object placed at infinity, light rays after reflection passes through the focus. ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ്? ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ്. സൈൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്, ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് നെഗറ്റീവ്. സോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. Whereas in case of a concave mirror, ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്? ഇവിടുന്ന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് പാർട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഏരിയ ഇസ് പോസിറ്റീവ്. സോ ഫോക്കസ് എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ what can we say? Reason correct ആണ്. So assertion and reason are correct and it is the correct explanation എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. Okay. Moving on to the sixth question. A fish inside a pond appears to be at a shallower depth than its actual position when viewed from outside. Similarly, a coin placed in a glass of water appears to be raised. Explain both phenomena. All right. If this question over here, it's one of the applications of what? Applications of refraction of light, and it is something that we observe in our daily life. നമ്മൾ ഒരു പോണ്ടിൽ ഫിഷിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഓർ ലുക്ഡ് അറ്റ് എ കോയിൻ ഇൻസൈഡ് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ. നമ്മൾ എന്ത് നോട്ടീസ് ചെയ്യും? ഫിഷ് നമ്മുടെ സർഫസിനോട് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻ ബിലോയിൽ നിന്നും കുറച്ച് റേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. സോ വൈ ഡസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ? ഫിഷ് എന്തായാലും അപ്വേർഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണോ? നോ. കോയിൻ അപ്വേർഡ്സ് റൈസ് ആയി വരുന്നതാണോ? നോ. ദെൻ വൈ ഡസ് അവർ ഐ ഗെറ്റ്സ് ഫൂൾഡ്? Today we are going to understand the science behind this. Okay, suppose there is a fish at the bottom of the ground
You're standing outside the pond and looking at the fish. ഫിഷിന്റെ റിയൽ പൊസിഷനിലാണോ കാണുന്നത്? നോ. അത് എന്താ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ക്ലോസർ ടു ദി സർഫസ്. ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ what coin also. So what is common in both examples? ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താ? ലൈറ്റ് ആണ്. ലൈറ്റ് is traveling from water to air. Okay, so this phenomenon, when light travels from water to air, it's traveling from one medium to another medium. So ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് റിഫ്രാക്ഷൻ. So refraction is the bending of light when it travels from one transparent medium to another. Why? Due to change in its speed. വാട്ടറും എയറും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇസ് എ ഡെൻസർ മീഡിയം, എയർ ഇസ് എ റെയറർ മീഡിയം. എയറിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും, വാട്ടറിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ comparatively lower speed. So what causes refraction? Is it because medium changes? Allah. The correct answer is light changes its speed. That's the main concept. So water is optically denser, air is optically rarer. Therefore, when light travels from water to air, എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡെൻസർ ടു റയറർ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബെൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദി നോർമൽ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റയറർ ടു ഡെൻസർ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബെൻസ് എവേ ഫ്രം ദി നോർമൽ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഡെൻസർ ടു റയറർ ഇറ്റ് മൂവ്സ് എവേ ഫ്രം ദി നോർമൽ. അതാണ് ഈ രണ്ട് കേസസിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. സി, you can see the fish at the bottom of the pond over there, right? So ഇവിടെ waters are travel ചെയ്യുന്ന എവിടെയാ? From, if we observe from this position, you could see light ray traveling from water to air. This is the normal. So at the medium of separation, it bends away from the normal, right? So observe actual position of the fish ഇതാണെങ്കിലും, since it bends like this, we feel that its apparent position is shallower, somewhere over here. The same happens with the coin. The light ray, the incident ray and refracted ray, it moves away from the normal like this, and we feel like the apparent position of the coin is somewhere in between, somewhere raised. അതാണ് ഈ രണ്ട് കേസസിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. So that's the concept, or that's the logic behind this. So apparent depth calculate ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, how do we find it? Actual depth we calculate divided by refractive index. We'll get what? The apparent depth. ഈ apparent depth എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? Raised ആയിരിക്കും, ആക്ച്വൽ പൊസിഷനിൽ മുകളിലല്ലേ. സോ apparent depth എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ? Less than actual depth ആയിരിക്കും. This is a point that you got to remember also. And key points: light bends when it passes from one medium to another. From denser to rarer medium, it bends away from the normal. Because of the bending, objects appear to be at a shallower depth. The object itself does not move, only the apparent position changes. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. Explain both the phenomena using the concept. In which direction does the light bend at the water air interface? എങ്ങനെയാണ്? ഡെൻസർ ടു റെയറർ ആണ്, എവേ ഫ്രം ദി നോർമൽ ആണ് എന്നുള്ളത് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? അവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ. I hope it is clear. Okay, moving on to the sixth one. A ray of light enters a rectangular glass slab obliquely from air, passes through the glass slab, and emerges from the other side. Draw a label diagram showing the path of light with normal at both surfaces. The emergent ray is parallel to the incident ray but laterally displaced. What determines the extent of this lateral displacement? What happens if light enters the slab perpendicularly? Okay. Read the question, give the question a few times, and read it by yourself also. Okay, so refraction through a glass slab. Here two media are there. അല്ലെ, രണ്ട് മീഡിയംസ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ എയറും
glass, which is denser compared to air and glass. Glass is denser, right? And what happens at the first surface? Light is traveling from air to, okay, over here light is traveling from air to glass. This is the normal. Okay, so let's say a glass prism, rectangular glass slab ABCD. So as seen over here, light is entering from air to glass. Air to glass എന്ന് പറയുമ്പോൾ rarer to denser medium. So what happens? It bends whenever a light ray travels from a denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. Rarer to denser ആവുമ്പോഴത്തേക്കും it bends how? ഇതാണ് നോർമൽ എങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ദി നോർമൽ ആയിട്ട് അത് ബെൻഡ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അഗെയിൻ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു മൂവ് ഫ്രം ഗ്ലാസ് ടു എയർ. ഗ്ലാസ് ടു എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൻസർ ടു റെയറർ മീഡിയം ആണ്. So denser to rarer medium എന്ന് പറയുമ്പോൾ it bends away from the normal. So this ray we call it as the incident ray. This is the refracted ray, and the last ray over here is the emergent ray. Since incident ray goes like this, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഗ്ലാസ് പ്രിസത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം? Lateral displacement എന്ന് പറയാം. These are the important things that you got to remember in this particular portion. So first question, draw labeled ray diagram showing the path of light. You can draw like this. The emergent ray is parallel to the incident ray but laterally displaced. What determines the extent of this lateral displacement? Okay. എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും? ആ ഗ്ലാസ് സ്ലാബിന്റെ തിക്നെസ്. തിക്കർ സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആ ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റർ. ലാസ്റ്റ്ലി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, ലാർജർ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സീറോ ആണെങ്കിലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എന്തായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ലൈറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ സ്ലാബ് പെർപെൻഡിക്കുലർലി? Perpendicularly ആണെങ്കിൽ light passes through without any bending. Okay, that's one point that you got to remember. Light entry in a perpendicularly ആണെങ്കിൽ light passes straight without any bending. അവിടെ lateral displacement ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. So lateral displacement ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ what happens? Emergent rayയും incident rayയും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും, കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. അത് എന്ത് കണ്ടീഷനിലെ എമർജന്റ് റേ ആൻഡ് ഇൻസിഡന്റ് റേ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? വെൻ ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് സീറോ, എന്തുണ്ടാവില്ല? ലൈക്ക് വി സെഡ്, ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് സീറോ it won't get displaced in the first place. Displacementum അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും. If it's 90, incident ray and emergent ray coincide. That's the concept. Moving on to the seventh question. An object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex lens of focal length 20. Find the position, nature and magnification. If the image is now moved 10 centimeter towards the lens, how will the image change? ഇത് ആസ് സെയിം ആസ് നമ്മൾ മിററിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. ഒൺലി ഡിഫറൻസസ് ലെൻസ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മിറർ ആയിക്കോട്ടെ ലെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ദാറ്റ് വുഡ് ബി നെഗറ്റീവ്, and focal length of a convex lens is what? Positive. So we'll take 20 as positive. Lens ആണ്, so we use lens maker's formula. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Okay, so 1 by u, how do you calculate? 1 by v minus 1 by f. So on substituting, you'll get what over here? U is, sorry, v is positive 60 എന്നുള്ള formula. When we substitute the data, 1 by 20 is equal to 1 by v plus 1 by 30.
So on substituting, you will get image distance as positive 60, and magnification of formula എന്താ, since it's a lens it is v by u plus v by u അല്ല വെറും v by u. So 60 by negative 30, magnification is negative 2. Okay, image 60 centimeters on the other side. To magnification negative 2 എന്ന് വെച്ചാൽ image is magnified 2 times. Now if the object is moved 10 centimeter closer, ആദ്യം 30 centimeter ആയിരുന്നു, 10 centimeter close കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര 10 കുറഞ്ഞു, makes it 20, u negative 20. f already we know f is 20. So 1 by 20 minus 1 by 20, 1 by v, you'll get as 0. അതായത് when object is placed at 20 centimeter എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഫോക്കസ് ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഫോക്കസ്, ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. വി ഗോട്ട് 1 by v ആസ് 0. അപ്പോൾ v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 1 by 0. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോക്കസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ആ മിററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ദസ് ഓൺലി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോർമുല, അതർ ദാൻ ദാറ്റ് നോ, വേറെ ഒരു ഇഷ്യൂസും അവിടെ ഇല്ല. സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ്, മിറർ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും, 1 by v മൈനസ് 1 by യുന് പകരം 1 by v പ്ലസ് 1 by u എഴുതും, പിന്നെ പ്ലസ് 2 ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മൈനസ് 2 എഴുതും. സോ അങ്ങനത്തെ മിസ്റ്റേക്സ് ആണെങ്കിൽ you will always get what, you will always lose marks. So keep that in mind. Moving on to the eighth question now. A person uses spectacles with lenses of power -2 diopter for the right eye and +1.5 diopter for the left eye. What defect of vision does each eye have? Find the focal length of the lens prescribed for each eye. If a combination of these two lenses is placed in contact, what would be the net power and focal length? Would this combination act as a converging or a diverging lens? So over here he uses a lenses of power -2 diopter ആണ് റൈറ്റ് ഐക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെഗറ്റീവ് പവർ അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് പവർ വരുവാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ലെൻസാ, പവർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും എന്തായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ലെൻസ് ഇസ് വാട്ട്, എ കോൺകേവ് ലെൻസ്. സോ കോൺകേവ് ലെൻസ് നമ്മൾ എന്തിന്റെ കറക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മയോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ്, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഹി യൂസസ് +1.5 diopter ഫോർ ദ ലെഫ്റ്റ് ഐ. ലെഫ്റ്റ് ഐയിൽ 1.5 ഡയോപ്റ്റർ പോസിറ്റീവ് പവർ ആണ്. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ലെൻസ് ആയിരിക്കും, കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും. അതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൈപ്പോമെട്രോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റഡ്നെസിന്റെ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/f അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/p, അതായത് 1/-2.0. You'll get -0.5 meters. Always convert to centimeters, so 50 centimeters എന്ന് കിട്ടും. So this is what, this is a diverging lens. Whereas left eye case 1/p, that is 1/1.5, 0.667, you will get 66.7 centimeter. It's a converging mirror, right? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ എന്ത് വരും, പവേഴ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ -2 + 1.5, what do you get, 0.5 എന്ന് കിട്ടും. 1/-0.5 ചെയ്താൽ മതി, യു വിൽ ഗെറ്റ് -2.0 ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യുമ്പോൾ 200 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്. പവർ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഡൈവേർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് അവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹയർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പവർ. മേജർ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഫോക്കസിന്റെയും പവറിന്റെയും റിലേഷൻ അറിയെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. മിക്സിംഗ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ദി പവേഴ്സ്, ദെൻ ടേക്ക് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി പവേഴ്സ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫ്രം ഇറ്റ്. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നൗ ദി ninth question. Draw ray diagrams to show the image formed by convex lens when the object is placed between f and 2f at f1. In each case, state the position, nature and relative size of the image.
Convex lens when image is placed between f and 2f. Object light rays parallel to principal axis after refraction passes through the focus to the optic center ആണെങ്കിൽ അതേ പാത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ on the opposite side beyond 2f, right? സോ നേച്ചർ ഓഫ് ഇമേജ് എന്താണ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് വെയർ പ്രൊജക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ പ്രൊജക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എ ലാർജ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, സെയിം നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി എഫിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഓൾവേസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എഫിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് എവിടെയായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക? ഒബ്ജക്റ്റ് എഫിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും. സോ സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? ഒബ്ജക്റ്റ് എഫിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുക. നേച്ചർ ഇസ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ്. ഇൻഫിനിറ്റിയിലായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി എൻലാർജ്ഡ്. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ലൈറ്റ്, അതൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, moving on to the 10th question. A concave lens of So a concave lens of focal length 20 centimeter is placed 15 centimeter from an object. Find the image position and magnification. Can a concave lens ever form a real image? Can it ever form a magnified image? That's the question asked. ഓക്കെ, സോ ഓവർ ഹിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. എന്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി? ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. Since it's a convex lens, focal length തന്നിട്ടുണ്ട് 20, convex and -20, object distance 15 centimeter, so u is always negative. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Substitute and solve, you will get what? This. Can a concave lens ever form a real image? റിയൽ ഇമേജ് കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ആണ്. എപ്പോഴും ലൈറ്റ് റേസിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡൈവേർജ് ചെയ്യും. സോ എന്ത് പോസിബിൾ അല്ല? റിയൽ ഇമേജ് സെയിം സൈഡിൽ അതെന്ത് ചെയ്യില്ല? റിയൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യില്ല. ഇനി ക്യാൻ ഫോം ദ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ്, അതും പോസിബിൾ അല്ല. ഇമേജ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് എവിടെയായിരുന്നു? ഒന്ന് ഫോക്കസിൽ, ഒന്ന് ബിറ്റ്വീൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ആൻഡ് ദി ഫോക്കസ്. അത് സൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് കേസസേ ഉള്ളൂ. ബോത്ത് ആർ ഡിമിനിഷ്ഡ്. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഇല്ല. സോ അതെന്തും ഫോം ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ഫോം എ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി 11th question. Okay, Arun, aged 52, visited an optician. After examination, the optician prescribed bifocal lens. The upper part has a power minus 2.5 diopter and the lower part has a power plus 1.5 diopter. Name the defect Arun is suffering from and why does this condition occur? Okay, so you could read the question by yourself for once. Okay, so ഇവിടെയുള്ള ഡിഫക്റ്റ് രണ്ട് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലെൻസസ്. ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ആണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. മീൻസ് ദ ഡിഫക്റ്റ് ഇസ് വാട്ട്? ദ ഡിഫക്റ്റ് ഇസ് presbyopia. ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് കോസ്ഡ്? സീലിയറി മസിൽസിന്റെ വീക്കനിങ് കാരണം or else loss of elasticity of the eye lens. This reduces power of accommodation, making it difficult to focus on nearby objects. അപ്പർ പാർട്ടിന് നെഗറ്റീവ് പവറും ലോവർ പാർട്ടിന് പോസിറ്റീവ് പവറും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. വൈ? Upper part's power is negative 2.5 diopter. It is a concave lens. It's used to correct what? Myopia അല്ലെങ്കിൽ short sightedness. Lower part എന്ന് പറയുന്ന plus 1.5 diopter means it's a convex lens.
It's used to correct what? Hypermetropia അല്ലെങ്കിൽ long sightedness for reading അല്ലെങ്കിൽ viewing nearby objects. Right, so this bifocal lens എന്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും? ഡിസ്റ്റൻസും നിയർ വിഷനും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി കറക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ അതാണ് അവിടുത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പാർട്ട്. മൂവിങ് ഓൺ. So what condition we explain? This we explain. Calculate the focal length. Power ഇന്നത്തെ എന്തെടുത്താൽ മതി? Reciprocal എടുത്താൽ മതി. 1 by minus 2.5 ഉം 1 by 1.5. You'll get this in meters. Into 100 area, you'll get the answer in what? Centimeters over here. Along with the sign. And at what age-related condition does this problem typically arise? And how is it different from hypermetropia? That's what is asked next. Okay. So how is this different from hypermetropia? Different presbyopia is usually developed at 40 to 45 years of age. Age related defect caused by eye lens reduced flexibility, weak ciliary muscles. And how is it different from hypermetropia? Presbyopia, like we already said, it's an age related defect. Hypermetropia, it can occur at any age. And presbyopia caused by loss of lens elasticity and weak ciliary muscles. Bifocal lens. Hypermetropia ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഐബോൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് കൺവേർജിങ് പവർ ഓഫ് ഐ ലെൻസ് കാരണമാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ട്? കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അവിടെ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ആ പാർട്ടിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. The 12th question now. A myopic person has a far point at 80 centimeter. Draw a diagrams showing the defective eye and the corrected eye. What type of focal length of corrective lens is needed? Calculate the power of the corrective lens. Explain why distant object appears blurred to this person. 4 questions ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈപ്പർ മയോപ്പിയയുടെ കേസിൽ. റൈറ്റ്? So, okay. So defective myopia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് മീൻസ് അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും, ദൂരെയുള്ളതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയി മയോപ്പിയയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പാരലൽ റേസ് ഫ്രം ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് എങ്ങനെ കൺവേർജ് ചെയ്യും? ആസ് യു കുഡ് സീ ഇൻ ദ ഡയഗ്രം ഓവർ ഹിയർ, റെറ്റിനയിൽ അല്ല കൺവേർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് റേസ് നീഡ് ടു മീറ്റ് ഓവർ ഹിയർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡന്റ്. ഇറ്റ് മീറ്റ് സംവെയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റെറ്റിന. സോ അതാണ് എന്ത്? അതിന്റെ ഡിഫക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ. ഹെൻസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഭയങ്കര ബ്ലർഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അതിന്റെ കറക്റ്റഡ് കേസ് കറക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? കോൺകേവ് ലെൻസ്. ആസ് യു കുഡ് സീ ഓവർ ഹിയർ, കോൺകേവ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ? കോൺകേവ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജന്റ് ലെൻസ് is placed in front of the eye. It diverges the incoming rays so that they appear to come from a far point എന്ന് വരുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. Eye lens then focuses these rays on retina. Retinal focus is producing what? Producing a clear image. Okay, and type and focal length is asked. Type of lens concave lens ആണ്. Focal length എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Far point is minus 80 centimeters. അതായത് മീറ്റേഴ്സിലോട്ടാണെങ്കിൽ minus 0.8 meters. പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ 0.8ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത്. സോ 1 by minus 0.8 minus 1.25 diopter. And why distant object appears blurred for a myopic person? ഐ ലെൻസിന് ടു മച്ച് കൺവേർജിങ് പവർ ഉണ്ടാവാം, ഓർ എൽസ് ഐബോൾ എലോങ്ങേറ്റഡ് ആവാം. സോ പാരലൽ റേസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് റെറ്റിന വരെ എത്തില്ല. ഇറ്റ് കൺവേർജ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റെറ്റിന. Then diverge before reaching the retina. Retina receives a diffuse circle of light. ഒരു പോയിന്റിന് പകരം അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബ്ലർഡ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് മയോപ്പിയ. The same question can be asked for what as well? Hypermetropia ചോദിക്കാം. A person cannot see object closer than 1 meter distinctly. Name the defect and type of correction lens required. Find the focal length and power of the corrective lens. Draw a ray diagram for the corrected lens. Hypermetropia അല്ലെങ്കിൽ far sightedness means what? ദൂരെയുള്ളത് നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റും, അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല. So it's defect and correction. See, diagram of the corrected lens is given. മയോപ്പിയയുടെ കേസിൽ we said the image is formed in front of the retina. ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയയിലാണെങ്കിൽ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന ആയിരിക്കും, ഇതുപോലെ. ഓക്കെ, സോ റെറ്റിന ഇവിടെയാണ്, ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിനയാണ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയയ്ക്ക് ഫോം ചെയ്യുക.
സോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വി യൂസ് വാട്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർജിങ് ലെൻസ് ആണ് അതിന്റെ കറക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Got it. Focal length, like we said, ഇവിടെ object distance u minus 25 എന്നും v minus 100 എന്നും ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ലെൻസ് ആണ്, ലെൻസ് ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. 1 by minus 100 minus 1 by negative 25. ബോത്ത് നെഗറ്റീവ്സും പോസിറ്റീവ് ആകും. ആൻഡ് ഓൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് 33.3 സെന്റിമീറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. യു വിൽ ഗെറ്റ് 3 diopter over here. Okay, what is the difference of this from myopia? Hypermetropia near point is beyond 25 centimeters. Myopia far point is less than infinity. Image of distant objects form in front of the retina. Hypermetropia correct and we have convex lens. While myopia correct and we have concave lens. So, ഇതെല്ലാമാണ് differences ആയിട്ട് അവിടെ പോയിന്റ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. The two questions we did right now. And 14th one, what is meant by power of accommodation of human eye? Explain how focal length of the eye lens changes when we shift our gaze from a distant mountain to reading a book held at 25 centimeter. What would happen if the ciliary muscles stop functioning? അവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ questions ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Read it. Okay, first one, what is power of accommodation? Power of accommodation എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഐലൻസിന്റെ എബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വെൻ വി സീ ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോക്കസ്ഡ് ക്ലിയർലി ഓൺ ദ റെറ്റിന. ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം, പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ഐലൻസ് ചേഞ്ച് ദി ഫോക്കൽ ലെങ്ത്? with the help of ciliary muscles. So power of accommodation എങ്ങനെ explain ചെയ്യാം? It's the ability of the human eye lens to change its focal length or curvature with the help of ciliary muscles so that objects at different distances are focused clearly on the retina. Second part, what happens when we shift our gaze from a distant mountain to a book at 25? ദൂരെയുള്ളൊരു മൗണ്ടനും പിന്നെ അടുത്തുള്ളൊരു ബുക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ചേഞ്ചസ്. ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മാക്സിമം ആയിരിക്കണം. സോ ഐലൻസ് ബിക്കം തിൻ, ciliary muscles are relaxing, parallel rays from distant objects are focused on the retina. Whereas നമ്മൾ ബുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നിയറർ ടു ഇറ്റ്, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയാം, ciliary muscles കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയും, ഐലൻസ് ബിക്കം തിക്കർ. അപ്പോൾ ഐലൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഡൈവേർജിങ് റേസിനെ നിയർ ബൈ ബുക്ക് ഓൺ ദി റെറ്റിനയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ ciliary muscles സ്റ്റോപ്പ് ഫങ്ഷനിങ്? ciliary muscles ഫങ്ഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഐ ലോസസ് ഇറ്റ്സ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ. ഐലൻസ് cannot ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസസിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സണെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ലെൻസ് തിന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഇൻ അതർ വേ ഓൾസോ. ഈ ciliary muscles ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആസ്ക്ഡ് ഇഫ് ദ ലെൻസ് റിലാക്സ്ഡ് ആയി തിന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഓൺലി ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, സിമിലർ ടു ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ. ഓക്കെ, ഇനി ലെൻസ് തിക്കായിരിക്കുകയാണ്, കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, സിമിലർ ടു മയോപ്പിയ. സോ ദീസ് ആർ ദി other cases that you can keep in mind while learning this. Okay, moving on to the 15th question. Again an assertion reason. Cataract cannot be corrected by using spectacles. Okay, in cataract the crystalline lens becomes opaque, blocking the passage of light completely or partially എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. So how do we view this? In cataract, crystalline lens എന്താവും? Cloudy ആവും, opaque ആവും, right? അത് we know. Due to this opacity എന്ത് സംഭവിക്കും? ലൈറ്റിന് ആ ലെൻസിലൂടെ പ്രോപ്പർലി പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണമാണ് ബ്ലർഡ് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺക്ലിയർഡ് വിഷൻ വരുന്നത്. സ്പെക്ടക്കിൾസിന് കാറ്ററാക്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? ബിക്കോസ് ദ ഓൺലി കറക്റ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ്, സ്പെക്ടക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് റിഫ്രാക്ഷൻ എറേഴ്സ് മയോപ്പിയ ഹൈപ്പോമെട്രോപ്പിയ പോലെയുള്ളതേ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഐലൻസിൽ വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്ലൗഡിങ് ആണ്. അപ്പം പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെൻസ് വെച്ച് കൊടുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് യു കാൺ സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കറക്റ്റ്ലി അസേർഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
And also അങ്ങനത്തെ കേസ് സ്പെക്ടക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഇസ് കാറ്ററാക്ട് ട്രീറ്റഡ്? ഇറ്റ്സ് ട്രീറ്റഡ് ബൈ സർജറി. ഒപ്പേക് നാച്ചുറൽ ലെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെൻസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പ്ലേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് അവിടുത്തെ റെമഡി. Okay, so since it's an assertion reason question, you could write both assertion and reason are true, and the reason correctly explains എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇനി what is dispersion of white light? Draw a neat diagram showing dispersion through a glass prism. Why does violet light deviate the most and red light the least? If a second identical prism is placed in an inverted position, what will happen to the dispersed prism? So, what you got to remember over here is dispersion of white light through a glass prism എന്ന് പറയുന്ന concept. Along with this diagram, it's very important. Most of the പ്രാവശ്യവും ചോദിക്കുന്നതാണ്. Dispersion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Dispersion of white light എന്ന് പറഞ്ഞാൽ splitting of white light into 7 constituent colors വിബ്ജിയോറൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് when it passes through a glass prism. റേ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കും? വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ ഗ്ലാസ് പ്രിസം, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി വിബ്ജിയോർ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. റെഡ് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നേക്കുന്നത്, ഏറ്റവും കുറവ് ഡീവിയേറ്റ് അയക്കുന്നത്. വയലറ്റ് ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലാണ്, മാക്സിമം ഡീവിയേഷൻ വയലറ്റിനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. വൈ? പല കളേഴ്സിന് പല വേവ് ലെൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്. വയലറ്റിന് വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണ്, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ്. ഇത് വൈസ് വേഴ്സ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. സോ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് പറ്റും? മാക്സിമം ബെൻഡ് ചെയ്യും, സോ മാക്സിമം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും. വേറസ് റെഡ് ലൈറ്റിന് ലോങ് വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ബട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ലോ, അത് കുറച്ചേ ബെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, സോ മിനിമം ഡീവിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനടുത്തൊരു സെക്കൻഡ് ഐഡന്റിക്കൽ പ്രിസം ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ എന്നുള്ളതും ഈ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So the second inverted prism recombines all the 7 colors of light. ഈ കളേഴ്സ് merge together to form what? White light ആവാൻ വേണ്ടി അത് വീണ്ടും merge ചെയ്യും. So white light, ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്? White light is made of 7 colors. Prism does not produce colors, it only separates them എന്ന് പഠിച്ചു. Dispersion എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു. Irreversible അല്ല, dispersion is reversible. നമുക്കത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Recombine ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that's the case over here. Okay. First part and second part we did explain. One more question we can discuss. We have reached only the 17th question. The remaining will continue as a in the next session. Okay. So explain why the sky appears blue during the day. If Earth had no atmosphere, what color would the sky appear? A student claimed that since violet has shorter wavelength, sky should appear violet and not blue. Is the student correct? Justify എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. സ്കൈ ബ്ലൂ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന എന്താ? സ്കാറ്ററിംഗ് കാരണം. ഡ്യൂ ടു സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ബൈ ടൈനി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എയർ പ്രസന്റ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, സ്കൈ എന്തായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും? ബ്ലൂ ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്സ് ആണ് സ്കാറ്റേർഡ് മോർ. ബ്ലൂവിന് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു റെഡ്. Therefore blue is scattered in all directions. സ്കാറ്റേർഡ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഐസിലെ എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിൽ നിന്നും റീച്ച് ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് നമുക്ക് സ്കൈ ബ്ലൂ ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എർത്തിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലെങ്കിലോ? അവിടെ എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഇല്ല ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൻ. ആസ് എ റിസൾട്ട് സ്കൈ സ്കാറ്ററിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്കൈ എന്തായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും? ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും. ഈവൻ ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം ഓൺലി ദ സൺ വുഡ് ബി വിസിബിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് വൈ ആസ്ട്രോനട്ട് സീ എ ബ്ലാക്ക് സ്കൈ ഇൻ സ്പേസ്. ഓക്കെ, ഇനി വൈ ഡസ് ദ സ്കൈ അപ്പിയർ വയലറ്റ്? ഇപ്പം ബ്ലൂവിനേക്കാളും വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണ് വയലറ്റ്, ബട്ട് സ്കൈ അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ ആൻഡ് നോട്ട് വയലറ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് സൺലൈറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലെസ് വയലറ്റ് ലൈറ്റ്. ബ്ലൂ ലൈറ്റിനേക്കാളും കുറച്ച് വയലറ്റ് ലൈറ്റേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ലൈറ്റിനാണ് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, വയലറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്തും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഓസോൺ ലെയറും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So blue light becomes dominant color seen by our eyes, making the sky appear blue. Okay, so അതാണ് ആ ഒരു പോർഷനിൽ എന്തായിട്ട് വരാം? സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരാം. So we reached only till the 17th question, and we'll be discussing, we got 25 questions in total.
We'll add a few more questions, and as a second part, we'll be continuing this. Okay. I hope this session was helpful and it was you were all were able to follow. We'll continue the portion in the next live class. Okay.